nuna miki hanyoyi guda 3 da zaki sa yaron ki yayi gyatsa ba tare da kin sha wahala ba. Hanya ta fari shine daura yaron ki a kafada kaman haka, sai ki na tafin na bayan shi. Gashi nan kun gani nan hancin shi na bari, in kun gani sosai hancin shi yana samun iskar shi sosai, amma nayi haka ina tafin na bayan shi. Haka zan yi ci gaba da yi har sai yaron yayi gyatsa kafin aje shi, ko kuma in tsaya for 10 to 15 minutes kafin aje yaron. Hanya na biyu shine saka shi ya zauna akan abin da nake haka for 10 to 15 minutes kina shafa bayan shi har sai yayi gyatsa kafin ki kwantar da shi. Sai hanya na uku kuma shine zaki kwantar yaron akan kafan ki haka, kin kalla na daura shi kai a abin nan ina shafa bayan shi har sai yayi gyatsa kafin in aje shi. Waɗannan hanyoyi 3 shine zai ba yaron ki yayi daman yayi gyatsa kafin ki kwantar da shi. Ku aje mana a comment section wane ne favorite wannan ki a cikin su 3.